So, bayan mag-iliw, 'di ba? Kasi guys, may effect 'yan sa kanila emotionally. Lalo na 'pag history guys, lalo na talaga 'pag history. Kasi po, for example, mga lang ka, Andres Bonifacio is the father of revolution, ta's walang picture niya. It's weird, okay? Yes, you can do it, but it would be kahit na picture lang 'yan, it would be more impactful. 'Yan guys, 'yan lang po ha, emotion. Next, you have types. Oy, buhay pa kayo? Are you still with me? Okay. So next we have types of instructional aids, okay? Ang pinakauna po ay audio aids. Ano po bang audio aids? An audio aid is an instructional device that can be heard but cannot be seen. Ito ha, pag audio aids, it can be heard but cannot be seen. Example, radio, ito guys, radio, tape recorder, etc. Ginagamit 'to before guys, again ha, 'pag audio aids, audio lang man guys, audio, oh, marinig mo lang. Example na yung audio aids mo kanang sa kuan gud guys, kanang sa mga radio drama gud guys, kanang mga radio drama sa afternoon. Like, what? Like imagine na guys, i-off ko ang camera ko guys, i-off ko ang camera ko. Radyo daw ni guys, radyo. I would say, "Oh, ikaw na ba nauhuwan? Ginahulat ti kahuwan, ngano kahon lamang kaniya, gani na lamang ko naligo diri. Ako nagahigda while gahulat nimo." Aw, gikan pa manggug kog trabaho, raw gimingaw ko nimo. Unsa may gusto nimo? Maligo pa ba ko o diretsoon na kita? Wan, ikaw bahala, gimingaw ko nimo. Andam na ba ka, Maria? Kay andam na ko. Sabay na ta, ukabon na nako. Uwan, sa man na imong ukabon, uwan. Andam na ba ka, na ukabon nako? Uwan, nakulbaan ko sa imong ukabon, uwan. Ukabon na nako. Ang reviewer kay mag-review na tang duha. End of story. Ha? Ang giukab guys sa reviewer, okay? A reviewer po ang giukab natin. Hoy, i-rate guys, i-rate daw akong radio i-rate daw po akong radio drama from 1 to 10. I-rate akong radio drama from 1 to 10. Akong voice, i-rate. Please, 1 lowest, 10 highest. Guys, basta iluwa wala ko'y tulog. Again ha, 'pag audio aids, ma-hear mo lang, hindi mo makita. Next naman po, visual aids. Ito naman po, can be seen but cannot be heard. Wow! Ang example guys, pictures, maps, graphs, charts, models. Marinig mo ba ang picture? Imagine, may marinig ka ba sa picture? 'Di ba? So 'pag audio aids guys, o 'pag visual aids, can be seen but cannot be heard. Yan guys, mga graphs, yan. Picture, graphs, charts, models. Next, 'pag audio visual naman guys, can be heard as well as seen. So example po ng can be heard as well as seen, motion picture television. Again ha, motion picture television. Example ka ng mga video guys. Oy, meron ako itong ginapa-play ko guys, oh, like motion television to guys. Nagapa-play ako ng video. Wait lang ha. Ito ako. Philippine history. Wait lang. SST.
Wait lang guys, ipakita ko, ito ginapa-play ko 'to sa klase guys, clip lamang gud ni. Pero oy sa ito gud na clip 'no is marami kong ano guys, marami kong umiiyak sa ito na clip. So guys, ginapa-play ko 'to sa 'pag nagasukstad ko guys, The Assassination of General Luna. Maraming umiiyak na mga reviewee nito guys, mga emosyonal, awa. Tingnan niyo.